Подождем. Ага. Mr. Vodu, Mr. Modu, do you hear us? Maybe he's reconnecting. Yeah, if you please try to reconnect if you still have time for us. Hello, I'm back again. Now it's good. Great. Okay. We don't see you, but we hear you. Yeah, please. Okay, my video is on also, Yeah. so I don't know. Thank you very much. Let me know if I can start my presentation and I will do it. Yeah, please. Please proceed with your presentation. Okay. My name is Pierre Mudu and I work at the World Health Organization. I work for the headquarters and I work for the European Center for Environment and Health that is in Bonn in Germany. And I'm responsible for the methods and the application of health impact assessment for air pollution. So I have a very brief presentation about the work that we do when we want to quantify the impacts of air pollution. So the work that the World Health Organization has been doing for many, many years. The first thing that I want to show you, next slide, please. Okay. If you can move to the following slide. Okay. So I will give you an idea of the world of development of software for air pollution risk assessment. There is work done in the past from my colleagues, and an idea of WHO tools, so the work that we are currently doing. So next slide, please. In 2015, we did, in 2014, we published an overview of the tools of the software that are available for health impact assessment of air pollution. And this was done with different scientists and people from all different parts of the world. And this table just gives you an idea of the software that at that time we listed, we selected, we identified as the ones that they were used more. And go to the next slide. One of the issues that we found is that few of that software were maintained after a few years. And the example of the software that are still maintained are the US EPA, the United States Environmental Protection Agency BenMap. Go to the next slide, please. And the software that Health Canada has developed called AQBAT. But all these software so we have all the software that I was listing before in the table that I show you. Some of them are not working anymore and they were abandoned. And this is a problem, the fact that you have people using some tools and these tools are not maintained and there's no maintenance and they're left after a few years. And in many cases, the software that I'm mentioning that are left abandoned are developed by universities, for example, from PhD students, and there's no long-term development of the work, of the methodologies, update of the input data or the parameters. And that's why WHO, go to the next slide, please, embarked at the end of the 1990s already in the development of software that they are focusing on the health impacts of air pollution. Next slide, please. And the development of software for WHO is that they are available and free for everyone. So people can download them without any cost.
And they have to be simple and transparent in terms of the methodologies and the formulas that are used in the software. And a third point that is very relevant is they have to present a user-friendly interface. So people that have not specific preparation in modeling, in statistical, they do not have a strong statistical background, they should be able to use this kind of tools. And the other point is that they have to be functional, not just in Europe or North America, but they have to function and to be used outside Europe and North America. We developed some of these tools, some of this software, not only to have people making calculations, but also to have people understanding the risk that is associated to air pollution. So in few words, for educational and training purposes. And the seventh point that I've listed here is quite important, is that the use of these tools has been promoting the collection of data in places where data, for example, air pollution data, were not collected. This is a very important point. And the last point that I put here, that's we want to provide easy to interpret results. So not very sophisticated and mathematical output out of the software that you can get from very specialized academic exercise, for example. Next slide, please. So in the last few years, in the last 10 years, we work on a set of different tools that work at different scales. So at the national scales, at the international scale, or at the local scale, at the urban level. And this set of tools are all having in common one factor, that is air pollution. The main tool that we have developed in the last few years is AQCA+, that is the software that allows to make calculations about the health impacts of air pollution. And the software works at different scales and can accommodate calculation even for millions of different cells or different blocks that you can divide a city or a region or a continent. The last software that we have developed recently is on the climate mitigation, air quality and health tool that is called ClimateCage, that basically use the mitigation policies that are related to national determined contributions in order to understand the health impacts and also the economic impacts of these policies, and only work at the country level. We have been working also recently in the last 10 years on understanding how much green spaces can benefit health. And we have a tool that is based on a GIS, that is GreenUR. At the same time, we have a web tool that works on the consequences of having people walking and cycling. And the last tool that I have put in this list is the benefits of action to reduce household air pollution. That is a tool that works at national level, again, assessing the cost and benefit of different interventions that wants to reduce cooking-related household air pollution. Next slide, please. And this AQCA+ is one of the most used software in the world for the study of health impacts of air pollution. And we are working with all the people that are also developing similar tools. I was mentioning the US BenMap. And the important thing that I have to tell you is that this is a frequently asked question that we receive along the years. If we were producing different results using the different tools. And then we share a data set with the colleagues in the United States, and we reproduce basically the same output using the two different software. And this is an article that we published in 2020, just to give an idea that the methodology is agreed by the whole scientific community and is used, I would say, everywhere. There is no other methods that is at the moment replacing what has been agreed by scientists along the last 25 years, or even 30 years.
And we published an article 2 months ago about the use of RQ Plus, and along the years, we have more than 25 years of work with the tool, and we explain people how to make the best use of the tool if you want. And this is also something that is important because very often there are mistakes, there are wrong data input, there are interpretation of results that are incorrect. And this is an important aspect of the communication also of to change the air quality in a place. Next slide, please. And this is the tool that I was mentioning before that is available on the web. So you can do calculations about the benefit of walking and cycling, just going in the internet and using the health and economic assessment tool called HEAT for walking and cycling. Go to the next slide, please. And the last tool that we have put online is Climate Cage, and it was put online last year. We have the latest version that was done in July 2023. We will probably have a new version in a few months, but there is a manual there where you can understand how these kind of calculations are done. And at the moment, the tool was developed for the European region, including Central Asian countries, and it was applied also outside, but there are some more difficulties in applying this, I don't know, in Africa or in Latin America, and we gave some examples. Go to the next slide, please. And for people that work in household air pollution, my colleagues in Geneva, they have prepared a toolkit, and this toolkit includes a lot of different tools, so instruments that you can use in order to understand the health risk related to household air pollution. And the BARHAP tool that I was mentioning before for cost benefit of policies related to household air pollution for cooking is included in CHEST. So for people working in household air pollution, I suggest to have a look at this toolkit. And next slide, please. So in conclusion, I want to emphasize a few points. Scientific evidence provides you the recommendations to protect public health through the improvement of air quality. There is no one denying that bad air quality gives you any benefit. So air pollution is recognized as a risk from the whole scientific community. There's no need to prove that air pollution is causing deaths and morbidities of any kind. It's already proven. Obviously, we have to go and dig some more details, but the scientific evidence is there. The other thing is that WHO has produced air quality guidelines that you can download and you can check, where you have a lot of information about the policies and about I would say, the implementation of public health targets for your case. And I was showing you tools because the use of tools is fundamental in estimating health impacts of policies. And I put a bullet point where I emphasize the fact that the health sector that has been always marginal in discussions about planning, about policy making related to environment, with the use of these tools can be much more, I would say, strong in a dialogue with engineers, with planners and politicians. So some of the main aspect of developing tools and using them is that you have the health sector participating in discussions, bringing a different experience from the past. And in the case that I was showing you, and I finish here, WHO is providing data and tools that are simple to use. But obviously, WHO is not saying, oh, just use WHO tools. WHO is saying, please start thinking that you can quantify
the health impacts of air pollution. Use whatever tool you want, because most of the tools, they all share the same methodology. It is important that you start collecting data and then see how the data, for example, for air pollution are related to, I would say, to preventable morbidities and mortality in your place. I really thank you very much, and I appreciate your attention and interest in the work. Thank you. Thank you very much, Mr. Moudou. Appreciate very much your time devoted for this conference and the information shared with us on modern tools to estimate the people's health impacts of air pollution. Our next speaker is Dr. Pallavi Pant. Are you with us, Mr. Pallavi? Oh, Dr. Pallavi. Yes, I'm here. It's Pallavi, yeah. Please, you can proceed with your presentation. Yeah. У нас есть презентация? Thank you very much. Are my slides going to be pulled up directly by the organizing team? Okay, amazing. But thank you very much to the organizers for this opportunity and also for organizing this very important conversation around air pollution. I'm glad to be following who already had spoken about the variety of tools that are available to estimate the health impacts at a local level and at the national level. What I want to talk about briefly is some findings for the region from a recently released report called State of Global Air. If I can go to the next slide, please. State of Global Air is an initiative that our organization, the Health Effects Institute, has run for several years now, where we try to track data on long-term trends in air pollution and the health impacts for countries and cities around the world. We did in partnership with another institution called the Institute for Health Metrics and Evaluation, and earlier this year in June released a report looking at global air quality trends. So I'll present some key highlights too. We are also in the process of producing a focus report on Asian regions, including Central Asia. So I really would welcome any follow-up and feedback from any of the participants at the meeting today to ensure we are able to capture all of the details correctly. Next slide, please. Before I go into the details, I wanted to quickly thank the really big collaborative team that has worked on producing the report and in compiling the data, and also our funders for this work. Next. Before, can I go to the next slide, please? One of the things that has already been touched on by some of the opening talks today around, how air pollution is an important issue in the Central Asia, and also an important issue from the health perspective. I wanted to the sort of fact that the results I present today will be focusing on the impacts of air pollution due to long-term exposures, so exposures that may have over many months or many years of a person's lifetime. As Pierre mentioned, we have a lot of evidence linking this exposure to health effects for a variety of systems in humans, both some communicable diseases and a lot of non-communicable diseases have been linked to long-term exposure to air, including heart disease and respiratory disease and diseases such as diabetes. Next slide, please. And in terms of some of the bigger picture messages, some may not be very new for all of you here if you're working on air pollution already, but for a majority of the global population, is also true in Central Asian countries. The levels of air pollution are high. What we're breathing in on
daily basis, on an annual basis, continues to be high. And pollutants such as ozone or nitrogen dioxide are rising in some locations. So we're seeing pollution levels also go up. Air pollution is a big risk factor for poor health in Central Asia, and a majority of these deaths are being experienced among the older population, so people over the age of 70, for instance. And the non-communicable diseases are what contribute primarily to this air pollution disease burden. So not only is it important to be thinking about air quality interventions and mitigation efforts, also thinking about including air pollution as we think about our public health policies, non-communicable disease control policies. So we need a very multi-sectoral effort to address the problem. Next slide, please. We know that air pollution is an important risk factor for poor health, but in the Central Asian region in the year 2021, because our analysis tends to run behind a little bit from where we are at the moment, air pollution was among the top 5 risk factors. In fact, it was the 3rd biggest risk factor, resulting in over 60,000 deaths across Central Asian countries. And the only other risk factors that had bigger health impacts were blood pressure and dietary risks. Clearly, in terms of environmental risk factors, this is the biggest one, also with large impacts on people's health. Again, here we just mentioned the numbers of deaths, which are already very high. But in addition, there are people that live with chronic non-communicable diseases for long periods of time, meaning that they may not be as productive, they may not be able to work, they may have high healthcare and medical spending. If it's happening, in case of children, if there are diseases linked to air pollution, they may not be able to go to school, their lungs may not be able to develop as well as and in a healthy way as they should. So this figure and this number really only represents a part of what the overall burden of air pollution might be on our society. Can I go to the next slide, please? If we look at the big picture numbers, because sometimes those can be helpful for just getting a sense of the scale of the problem. 1 in 4 deaths in Central Asia in 2021 was linked to exposure to air pollution. That's a pretty high proportion. So 1 of every 4 deaths, more than 60,000 deaths, and a majority of those linked to exposure to PM 2.5 or fine particulate matter. So clearly a problem where we can begin to introduce interventions and efforts to reduce emissions, which in turn would reduce exposures for people. And there was some discussion already on the heating, sources and how they might contribute to air pollution. There's also a substantial continuing burden due to household air pollution linked to cooking and the use of solid fuels. So clearly an area that hopefully we will hear more from during the rest of the meeting on possible interventions and action that's underway. If I can go to the next slide, please. As I mentioned, we have increases in certain pollutant levels as well. So PM 2.5 levels are high, but what is perhaps worrying is that the levels of nitrogen dioxide are increasing. Can I go to the next slide, please? And this trend is in contrast, in fact, in pretty stark contrast to what we see at the global scale. So on the global scale, if you look across countries and regions, the levels of nitrogen dioxide are reducing over time, as you can see here with the black line that's going downwards. If you look at the countries in the region, the levels are going up. And over 30% of the population within Central Asia currently lives in areas where NO2 levels are higher than what the WHO recommends for their guideline. These exposures also mean that people are experiencing health effects related to air pollution. For instance, based on
the results in the State of Global Air report that we published, there was a big increase in the number of children that are living with or experiencing asthma during childhood. And that number has shot up by over 50% in the last 10 years. So knowing that this is a problem that is impacting the youngest within our society, clearly, a case for action. Can I go to the next slide, please? I also mentioned earlier that the impact is pretty significant in the older population. Over 60% of all deaths that occurred in the region in the year 2021 were in people over the ages of 70. On the slide here, lots of numbers and data. What I want you to just take away from this is that big bars at the very beginning of this figure, which represent the numbers of deaths in children within the first year of birth as a result of exposure to air pollution. And then also the really big bars, if you look at, ages beyond 60, and in fact, higher numbers as we also go up. So those are the population groups that we really need to be thinking about in terms of exposure reduction and identifying strategies to minimize exposures. Next slide, please. Of these over 60,000 deaths, a majority, in fact, over 90% were linked to non-communicable diseases like stroke and lung cancer and diabetes and chronic respiratory diseases like COPD, which are, COPD, for instance, is a chronic disease. It can be managed, but it can never be cured. So if someone is living with COPD, they will likely live with it for the rest of their life. They may need medical attention and treatment. And again, in thinking about how we deal with air pollution as a problem, in addition to thinking about it from the air quality monitoring and control perspective, we also need to be thinking from the health perspective. How do we ensure that people know about the health effects? How can we reduce and minimize their exposures? And how can we create better awareness around the topic? Also, going to the younger section of our population, if I can go to the next slide, please. I know there's a speaker from UNICEF after me in the session, so hopefully they will share a lot more data and information around this. But exposure to air pollution, both during pregnancy, when a woman is pregnant, and during the early stages of life, so within the first 1,000 days after birth, within the first 5 years of their life, exposure to air pollution in children can have significant health impacts. In the year 2021, there were over 5,000 deaths linked to air pollution exposure in children under 5 within Central Asia. And similar to that, 1 in 4 deaths being linked to air pollution for the total population. Also, if you look only at respiratory infections in children under 5, or countries including Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, we see that every 1 of 4 deaths is linked to air pollution exposure. So this is definitely a big issue. Can I go to the next slide, please? I do want to acknowledge also that when we're think about solutions and we're trying to think about how we will make progress, the exposure piece of what we are breathing in is really critical, but also what plays a role is how many young versus old people we have in the population. Because with long-term exposures to air pollution, we have people that are breathing that pollution over long periods of time that can result in these diseases, which can, in some cases, result in early death for individuals, and even issues like access to healthcare. Are we able to monitor what people are experiencing? Are we able to treat it and manage it is important. So in conclusion, I think, can I go to the next slide, please? We have next slide, please. If we have clear evidence here that air pollution is an important
contributor to poor health in Central Asian countries. People are breathing in levels that are high, and hopefully the data or the really quick glimpse of data that I've showed here has sparked some questions or interest in your mind. We have a lot more data and resources on our website, so please do check it out. It's just www.stateofglobalair.org. I'm also happy to answer any questions now or by email later in the session. And if you have any specific questions around the methods and the data used, I'm also happy to talk offline via email later on. So last slide, please. Next slide, please. I think in all of this, the goal and the hope is that some of these data can also create opportunities for much more localized assessments of similar work. Pierre already spoke about some of the tools that are available to do these types of assessments locally. And without this local engagement and leadership, we won't be able to make the progress. So we really all thinking and working on this topic actively. With that, I would like to conclude. Can I go to the last slide, please? Thank you very much for the time, and thank you again for this opportunity to share some of the findings of our work with all of you. Thank you, Dr. Pallavi Pant. The information presented by you very valuable for us. Sometimes it's not easily available, and also some information which could be sensitive at the country level. It's we can easily discuss at the global and Central Asian level. Our next наш следующий спикер это Карлгаш Абджабарова. Да, наших участников попрошу быть короче, потому что мы уже отстаем по времени из-за проблем с техническим обеспечением. 5-7 минут. Добрый день, участники конференции. Я представляю Министерство здравоохранения, санитарно-эпидемиологическую службу Республики Казахстан, а именно Национальный центр общественного здравоохранения и научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга. Благодарю организаторов конференции за возможность предоставить вам результаты научных исследований о влиянии загрязнения воздуха на здоровье населения. Я подготовила достаточно обширную подробную презентацию, постараюсь уложиться в регламент, но заранее прошу прощения, если превышу его. Охрана здоровья населения от неблагоприятного воздействия факторов окружающей в том числе и загрязненного атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологическая служба и в Кодексе о здоровье биологический мониторинг закреплен как условие обитания, их анализ, оценка, прогноз и причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения. Задача осуществляется специалистами Третья 20 во всех регионах, лабораторий, филиалов Центра научного центра экспертизы и при научном и методологическом сопровождении подведомственных государственных организаций. Это наша организация, научно-практический центр санэпидэкспертизы и мониторинга и научный центр гигиены и эпидемиологии имени Хамзы Жуматова. Проведение санэпидмониторинга осуществляется поэтапно и включает 8 задач, которые представлены на слайде. Основными, конечно, это является сбор, обработка, систематизация данных, анализ и выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья и средой обитания, идентификация факторов среды обитания и отбор ведущих факторов, показателей нарушения здоровья. И далее здесь и межведомственное взаимодействие, оценка и прогноз изменения состояния здоровья
и проведение информационно-аналитической работы и мероприятий, как неотложных, так и долгосрочных, по устранению воздействия вредных факторов на здоровье человека. Источниками информации для оценки рисков здоровью населения является первое, это лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха, которые ведутся на ежеквартальной основе филиалами Национального центра экспертизы Комитета санэпидконтроля Минздрава Республики Казахстан. Далее данные медицинской статистики, а именно статистического сборника здоровья населения, в том числе заболеваемость органов дыхания, системы кровообращения, заболеваемость других органов на 100 тысяч населения. И обязательно в обработку берутся данные информационного бюллетеня состояния окружающей среды Казгидромета, где по результатам ежемесячного мониторинга анализируются максимально разовые и среднесуточные концентрации. Оценка риска здоровью населения, установление причинно-следственных связей между загрязнением воздуха и показателями здоровья проводится по методике оценки рисков негативного воздействия, которое закреплено приказом министра здравоохранения. Основные задачи – это оценить качество атмосферного воздуха по данным постов Казгидромета, дать оценку неканцерогенных ингаляционных рисков здоровью населения, оценить канцерогенные риски, провести корреляционные и регрессионные анализы и установить причинно-следственные связи с обязательным прогнозом линии тренда. В текущем году эта работа проводится ежегодно, и в текущем году такие исследования проводились по городам Усть-Каменогорск, Семей, Актобе и Астана. И сейчас я предоставлю вам как пример исследования уровней загрязнения по городу Актобе. Это один из промышленных и крупных городов республики. На этом слайде вы видите, что изучена динамика уровней загрязнения атмосферного воздуха за 9 лет с 2015 по 2023 год по данным Казгидромета и данные заболеваемости населения по данным Республиканского центра электронного здравоохранения. Применялись методы оценки риска населению и математической статистики, это корреляционные, регрессионные анализы, я в дальнейшем вкратце на них остановлюсь. Основанием для проведения исследования явилось то, что в 2023 году в городе Актобе оценивается уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на очень высоком уровне. Было отмечено учащение случаев экстремально высоких концентраций сероводорода, более 1000 случаев превышения ПДК за весь год, значимые концентрации оксида азота, диоксида азота и диоксида серы. По данным Казгидромета, в 2023 году уровень загрязнения оценивался как очень высокий. Первое, что делается, это делается расчеты оценки острых и хронических ингаляционных рисков здоровья населения. Для этого используются референтные уровни воздействия и информация о направленности действия химических веществ на критические органы. И в этой таблице представлены данные по значению острых ингаляционных рисков коэффициента опасности HQ по 9 загрязняющим веществам за 9 лет. По критериям оценки риска все ингредиенты имели общую направленность на органы дыхания. И, как вы видите по таблице, в 2023 году наиболее высокие значения ингаляционных рисков определялись по оксиду азота, HQ составляет 4,8, по диоксиду азота 1,7. По диоксиду азота по сравнению с 2022 годом наблюдается рост в 2 раза, а по диоксиду азота в 1,2 раза. А с 2015 года рост составил, соответственно, в 1,5 и почти в 3,5 раза.
По взвешенным веществам, по частицам ПМ2,5 и ПМ10, по сравнению с предыдущими годами отмечается наблюдается снижение острых ингаляционных, HQ составил 0,2-0,4, что относится к приемлемому уровню риска. Далее, значения хронических неканцерогенных ингаляционных рисков были высокими по формальдегиду и по хрому, соответственно, 1,2 коэффициент и по хрому 3,7, что, конечно, может вызывать развитие патологии органов дыхания и необходимо принятие решений по снижению уровня риска. По остальным загрязнителям величины значений рисков не превышают нормативный уровень, который равен единице. Как я отметила, все направления действия, все на органы дыхания, как по острым и хроническим ингаляционным рискам. Далее расчеты оценки канцерогенных рисков. Здесь на слайде видно, что значения канцерогенного риска по хрому находились в третьем диапазоне, и они составляют 10 минус 3 минус 4, которые достаточно высокие и неприемлемые в целом для населения. А значения канцерогенного риска от формальдегида находились во втором диапазоне и соответствует предельно допустимому риску, но этот показатель, конечно, требует постоянного контроля. Здесь следует сказать, что основными источниками являются для установления степени доказанности канцерогенности применялись российские, зарубежные данные, это санитарные правила и нормы Российской Федерации, канцерогенные факторы, основные требования к профилактике канцерогенной опасности, материалы Агентства США по охране окружающей среды и базы данных Международного агентства по изучению рака. И два вещества, формальдегид и хром, относятся к первой и второй группе по канцерогену и являются имеют достаточные доказательства канцерогенного потенциала по хрому и вероятные канцерогены по формальдегиду. Корреляционный анализ, который уже непосредственно показывает значение среднегодовых концентраций и увязывает их со связью с конкретными заболеваниями. Здесь следует отметить, что за 9 лет с 2015 года по городу, конкретно по городу Актобе, отмечалась тенденция снижения заболеваемости населения органов дыхания с 14 тысяч показателя до 9,5 на 100 тысяч населения, но в то же время, как вы видите на слайде, достаточно высокий уровень заболеваемости новообразованиями. И далее, вот на слайде корреляционного анализа мы видим очень высокие зависимости между содержанием в атмосферном воздухе и некоторыми показателями заболеваемости органов дыхания и других органов. Вот по взвешенным веществам связь, достаточно высокая связь, корреляционная связь по взвешенным веществам, пыли и первичной заболеваемости органов дыхания. Коэффициент составляет 0,76. Хроническим ринитом еще выше 0,83, хроническим синуситом 0,76. Здесь следует отметить, что коэффициент корреляции, если он ближе к единице, то он показывает достаточную связь. И если близок к нулю, то между показателями заболеваемости и загрязнением воздуха отсутствует корреляция, и если приближена к минус единице, то отрицательная корреляция. Далее вы видите, к примеру, по хрому
имеется высокая корреляционная связь между хроническим ринитом, фарингитом 0,77, по формальдегиду и бронхиту неуточненного, бронхиту хронического 0,72, сероводорода, также с первичной заболеваемостью бронхолегочными заболеваниями. Следующий этап – это регрессионный анализ, который по данным первичной заболеваемости, отдельными нозологическими формами и концентрацией основных загрязняющих веществ строится уравнение множественной регрессии, они показывают распространенность первичной заболеваемости. На данной таблице вы также видите, что результаты регрессионного анализа показывают наличие существенной связи между заболеваемостью органов дыхания и уровнями загрязнения основными загрязнителями. По примеру, заболеваемость, опять же, ринитом, фарингитом, назофарингитом и с содержанием пыли, формальдегида и хрома коэффициент составляет 0,97, и он показывает существенную связь между этими показателями. Здесь на таблице представлено уже конкретно по каждой нозологии за последние 9 лет состояние причинно-следственных связей, то есть непосредственно причинно-следственная связь и дальнейший прогноз на 24, 25 и 26 годы. На графиках динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых веществ и первичная заболеваемость органов дыхания, новообразованиями и болезней крови. И по городу Актубе линии тренда до 2025 года показывают для взвешенных веществ сероводорода, первичной заболеваемости органов дыхания имеют высокую и заметную выраженность тенденции снижения, но тоже в то же время имеется экологическая заболеваемость от уровня содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ пыли, диоксида серы, оксидов азота, сероводорода, формальдегида и хрома. Такие же... Если можно завершить. Да, я уже завершаю. Вот далее вы видите уже по другим, по хрому, далее вот здесь по формальдегиду. Здесь, как вы видите, заболеваемость и уровни содержания этих веществ в атмосферном воздухе. Какие выводы получили мы, что за период 2015-2023 года, конкретно по городу Актубе, тенденция снижения первичной заболеваемости на 100 тысяч населения, но в то же время высокий уровень заболеваемости новообразованиями. Значения хронических неканцерогенных рисков были на неприемлемом уровне для здоровья населения по формальдегиду и хрому. Величины значений рисков от остальных загрязнителей не превышают нормативный уровень риска, равный единице. Далее, значение канцерогенного риска по хрому, как уже отмечалось, на высоком уровне, а по формальдегиду соответствует предельно допустимому риску. Высокие зависимости между содержанием атмосферного воздуха и некоторыми видами заболеваний. Прогноз ситуации до 2025 года имеет заметную тенденцию к снижению, но в то же время отмечается экологическая взаимосвязь с заболеваемостью, снижение выбросов основных загрязнителей влечет, то есть снижение выбросов влечет снижение заболеваемости. Если будет снижение выбросов увеличение, то это приведет к увеличению заболеваемости. Корреляционная связь отрицательная между формальдегидом и хромом. И таким образом экологическая зависимость заболеваемости органов дыхания от уровня содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и хрома, они находятся в взаимной зависимости. Аналогичная работа проведена по Усть-Каменогорску, по Семе и Астана. Это в текущем году. В предыдущие годы по другим крупным
городам Республики Казахстан. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Карлыгаш, что представили очень ценные сведения по анализу связи заболеваний и загрязнения по ряду городов Казахстана. Наш следующий спикер Анна Статификина, специалист по вопросам изменения климата ЮНИСЕФ Казахстана. Анна. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Вадим. Приятно всех видеть, слышать. И вот 2 спикера назад видела, что коллега из Нью-Йорка Абхит Соломон участвует тоже в рабочей группе института, да, по здоровью. Спасибо за приглашение. Можно презентацию? Она у меня короткая, поэтому я быстренько по ней пройдусь. Значит, дело на английском, буду говорить на русском специально, чтобы было всем понятно. Да, можно дальше. Воздействие качества окружающего воздуха на здоровье детей. И мы говорим о том, что в Конвенции о правах ребенка ООН, конечно же, право на здоровье в ряде статей отображается. Это и 6-я статья, и 24-я. И недавно, в 2023 году, был новый комментарий общего порядка принят, да, о том, что уже чрезвычайная ситуация с точки зрения качества окружающей среды, изменения климата. То есть еще раз подчеркивалось право детей на жизнь в чистой, здоровой, благополучной, устойчивой окружающей среде. Коллеги уже говорили глобальные цифры, да, у нас недавно вышел policy-бриф ЮНИСЕФ, и цифры такие, да, что 5480 младенцев в 23 странах и территориях уже, да, к сожалению, мы их потеряли, хотя могли бы они жить дальше, от причин, связанных с загрязнением воздуха в 2021 году по нашему вот этому policy-бриф недавнему, который вышел в сентябре. И у нас Европа, Центральная Азия регион отвечает наш, вот как раз-таки policy-бриф делали за этот регион. 1 из 5 младенцев, да, умирают по причинам, связанным с загрязнением качества воздуха. И напоминаем о том, что в Казахстане живет 6,7 миллионов детей, которые являются самыми уязвимыми к рискам качества воздуха и в целом окружающей среды. Можно дальше идти. Вот этот вот как раз-таки индекс климатического и экологического риска на регион был сделан и сейчас обновляется. И вот красные, да, это высокий, средний риск от окружающей среды. Дети находятся в наших странах, ну это вот начиная Украина, да, это Таджикистан, Казахстан у нас в серединке, и наши все страны центральноазиатские здесь. То есть мы в красной зоне, нужно обращать внимание. Давайте дальше. Сейчас мы в Казахстане стараемся, кстати, хотела сказать, на субрегиональном уровне с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий, который находится в Алматы, вот где вы сейчас, да, и с ними хотим посмотреть, как можно будет на субрегиональном уровне рассчитать такой индекс качества окружающей среды и воздействия изменения климата на детей. Тоже из policy-бриф есть информация по детям. Сегодня коллеги об этом говорили, да, что дети, молодые люди, они в риске. И, естественно, как отличаются организм ребенка, как воздействует, начиная уже с организма во время того, когда он еще в утробе, как влияет качество воздуха и на легкие, и на повышение риска пневмонии, и респираторных инфекций, заболеваний, и ушные, да, проблемы и астма, аллергии, экземы различного характера. И о том, что воспаления, да, и в мозге, и в целом в организме также появляются по причине загрязненного воздуха. И мы говорим о том, что наше, да, топливо, которое используем, особенно мы здесь в Казахстане, ну и соседние наши страны, мы потом видим, как частички, да, 2,5 и PM10 влияют на здоровье населения. Вот сейчас коллега говорила, да, из Центра общественного здравоохранения. Можно дальше? Тоже у нас есть данные о том, что загрязнение качеством воздуха, да, то есть частичек, насколько оно самое, да, серьезное воздействие оказывает на ребенка, это 21 год, и это как раз-таки все группы, точнее, это не дети, это все группы, но можно дальше пойти, там будут дети до 5 лет, там тоже самое серьезное, следующий слайд, там тоже самое серьезное воздействие
это загрязнение воздуха мелкими частичками. А потом уже дальше пошли низкие температуры, небезопасная вода, санитария, высокая температура и уже дальше другие воздействия. Можно дальше? Что ЮНИСЕФ в своем policy brief написал, какие рекомендации дал? Это о том, чтобы институции, государственные агентства и министерства, чтобы больше внимания уделяли и смотрели на данные, которые есть. Вот мы как раз-таки с коллегами из НЦОС, Национальный центр общественного здравоохранения, да, ИКСЭК, это комитет санэпидконтроля, ИНЦЕ, в Казахстане смотрели данные, где вообще их можно взять. С этим не так уж легко у нас в Казахстане, по крайней мере. Чтобы доставали, старались посмотреть, какие есть данные по качеству воздуха и энергоэффективности, доступу к чистой энергии, и поддерживали как раз-таки инициативы, направленные на улучшение ситуации, да, с точки зрения здоровья, благополучия детей. И чтобы обязательно были хотя бы по одному параграфу, вот мы стараемся, чтобы сейчас НДС, да, обновление идет в течение 5 месяцев следующих, это АНУВы, да, вклады национальные, определяемые в снижение выбросов парниковых газов государством, и чтобы там хотя бы одно предложение, хотя бы что-то было про детей, как воздействует окружающая среда на здоровье ребенка и благополучие, чтобы национальные адаптационные планы включали тоже вопросы здоровья детей, чтобы планы на местном уровне включали эти вопросы, на республиканском. Понятно, что политика и планы. Чтобы около школ были такие зоны, где все-таки внимание больше уделялось тому, чтобы меньше было загрязнений от транспорта и от других источников. Школы, детские сады и поликлиники, больницы, особенно детские. И каким образом можно смотреть, да, около зон, где живут люди, смотреть все-таки на качество воздуха. То есть кто это может оценивать? Это детские площадки, это опять-таки школы. И каким образом, вот по Орхусской конвенции, наверное, Вадим, вы будете об этом много говорить, что население имеет право получать доступ о качестве окружающей среды, и как мы рассказываем, да, как страна, как государственные органы власти, как ООН помогает в этом, рапортовать населению, и чтобы население могло тоже вести диалог в этом направлении дальше. Следующий слайд. Что делал ЮНИСЕФ в последние пару лет? Мы получили небольшое финансирование от нашей штаб-квартиры на программу, которая называется «Здоровая среда для здоровых детей». И первое направление это была работа с Минздравом, да, по улучшению санэпид-мониторинга, то есть система санэпид-мониторинга. Вот сейчас коллега, кстати, представляла детали, может быть, не всем было понятно, мы тоже не разбирались в этой системе. Вот, но специалистам понятно. Другой вопрос, как населению понятно, да, и специалистам из других секторов. Значит, разговаривали с Казгидрометом в Казахстане, с Данарой Кизатовной, и думаем, дальше продолжим этот диалог, чтобы два госоргана лучше с собой координировали информацию, потому что мы говорим, да, что Казгидромет много чего публикует, просто вопрос, кто анализирует, кроме специалистов, да, Министерства экологии, и как КСЭК работает и координирует, и как совместно информацию для населения поставляют регулярно, то есть ее пока недостаточно, мы видим. Хотя на AQI страна себе поставила целью перейти, да, пока что не переходим, не можем, не получается. И это первое было направление, то есть мы сделали оценку, как санэпид-мониторинг вообще происходит, съездили в Усть-Каменогорск, в Караганду, в Астане сходили к коллегам, поговорили со специалистами, вот слева фотография, это мы в Усть-Каменогорске, с коллегами на территориальный департамент КСЭК, то есть все посмотрели бумажки, бумаг очень много, как автоматизировать систему, тоже взялись за голову, есть над чем работать. И второе направление – это в сотрудничестве с Ассоциацией неонатологов и Ассоциацией национальной ПМСП. Мы сейчас взяли курс, который онлайн был разработан ВОЗ и ЮНИСЕФ, по Child Environmental Health, то есть, да, это здоровье детей по причине, да, экологии, окружающей среды.
И мы его сейчас хотим адаптировать, там ряд модулей есть для того, чтобы обучать специалистов. Понятно, что это и неонатологи, и токсикологи, и педиатры, и затем, чтобы они смогли консультировать родителей и перенаправлять детей по, вот если они видят, да, что, например, там фарингит, мы знаем, что в Каменногорске сейчас уже пишут, да, в диагнозах, что это по причине грязного воздуха. Что делать с этим? Совместно нужно будет думать. Так, и третье направление было по, как раз с Вадимом мы поработали, с социально-экологическим фондом. Мы поработали в течение 9 месяцев в 2 регионах. Это был Караганда, Темиртау и Алматы. И вовлекали молодых волонтеров для того, чтобы они, во-первых, сами, да, повысили свои знания, навыки по качеству окружающей среды, по изменению климата, по энергоэффективности, и потом передали информацию, которую получили от экспертов, дальше в школы. И были датчики им раздавались, да, чтобы посмотреть, как измерять качество воздуха внутри школ. Но это немножко другая, да, методика. Но, тем не менее, ребята посмотрели, что зимой воздух все-таки и внутри школ более грязный. Поэтому это такой для них был alert. Ну и в целом, да, дети были вовлечены в эту работу, и это вот им помогло, может быть, найти себя, и многие захотели быть учеными, кто-то учителями, и в целом самооценку повысили. Дальше можно? Это, смотрите, мы когда сравнивали, да, вот слева эта система санэпид мониторинга, вот, например, по Караганде нам дали отчет, вот превышены такие, да, химические элементы, и справа это мы получили отчет, скачали с Казгидромета, да, сайта, и посидели, достали ВОЗовские 6, да, ингредиентов, которые показатели рекомендует ВОЗ мониторировать регулярно. Ну, то есть все равно это все 3 разные системы, и мы попытались их привести к общему знаменателю, делали графики, разговаривали с Нурканом Алжабаевичем, да, пытались его убедить, что нужно, да, немножко систему менять. Он, кстати, согласился, и мы даже договорились, что сделаем это КСЭК, что будем разрабатывать дорожную карту по улучшению этой системы, и думаю, что мы это продолжим. Вот с Айжан Серепаевной будем разговаривать тоже с моим коллегой. Я думаю, что с Казгидрометом в целом нужно будет тоже выходить в ближайшее время, и какое-то соглашение будем, наверное, придумывать, писать. И Лаура активно всегда еще тоже говорит, что надо с экологией сотрудничать. Это мы помним. Можно дальше. А вот в Караганде показалось, Каменногорск тоже, видите, да, разные совсем показатели, там такие, где-то совпадает, где-то нет, но вот обычному человеку, честно говоря, не разобраться. Дальше, где что превышает, то есть непонятно. Ну и все. Поэтому сделала специально небольшую для того, чтобы понятно, что здесь есть эксперты более глубоко, кто работает, но в целом для того, чтобы, наверное, расширить партнерство, подумать, где можно найти точки соприкосновения и посмотреть, как на сегодня продвинуты страны, может быть, где какая точечная поддержка от наших небольших ресурсов может быть полезна. Спасибо, коллеги. Спасибо, Анна. Хоть мы постоянно на связи, но много узнал нового из вашей презентации. Мы продолжим обсуждать воздействие качества воздуха на наиболее уязвимую группу – это детей. Our next speaker is Ms. Suren Chimek Vanchupul, health specialist, UNICEF Kyrgyzstan. Please, the floor is. Hello, can you hear me? Yeah, we hear you. And presentation Okay, also. yes. Yeah, we see you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, first of all, for this opportunity to present. I would like to acknowledge also who conducted this study in Kyrgyzstan in 2021, also with the support of Professor Rufus Edward, who is currently our regional environmental health consultant. Yeah. So I also acknowledge the role of Tomoya Sunoda, Chief of Health and Education Team in Kyrgyzstan Country Office, and also Nazgul Shershenova, Environmental Health Officer, who both played a key role to make this study happen in Kyrgyzstan. Okay, next slide, please.
So this study is done, data collection is done in 2021 almost, and this is the first study in Central Asia to use low-cost sensors array in Kyrgyzstan. Also, this is the first study in Central Asia to use indoor-outer ratios and time activity surveys to estimate the exposures also. And also, this is a first contingent evaluation study performed in Central Asia. So the study is conducted in 1,007 homes, and also 600 homes were subsampled. And this is a sort of rapid situational analysis using the modified version of WHO Household Energy Assessment Rapid Tool, HART, yeah, and abbreviation. So we also use the that about software that just was mentioned by WHO expert a few presentations before, that we use this to estimate exposures, health impacts of air pollution on children. And that was also, I should also acknowledge, because methodologically we can use also other softwares to estimate the impacts. Next slide, please. So this is the distribution of survey polling areas around Bishkek city, geographical mapping. And next slide, please. So if we, from the survey results, we found out that 48% of households were already using centralized heating, but the rest, about more than 50% were using some kind of stoves. Yeah, but if you check also stoves, what kind of fuel they are using is about 89% of them are using raw coal, which is a primary source of air pollution and PM 2.5. Next slide, please. And at the same time, we were able to check if the household roof and walls were well insulated to keep the heat and warmth inside the home. And about 56% of houses were not having a roof insulation, while 59% of house walls were not also insulated. Next slide, please. So this is the findings according to the geographical mapping of PM 2.5 distribution. The closer we move to households where raw coal is used as a heating source, we see the higher concentration of PM 2.5. This is a marked here in dark red colors. Yeah? And then when the southern areas of Bishkek, where the less use of raw coals will give you better air quality with less PM 2.5 concentration. Next slide, please. So this slide basically shows which time of the day is having a better quality. Around between 12 to 15 hours, basically 12 to 3 p.m., you have a best quality of air in Bishkek. And then starting from 4, 5, it gradually increasing. And around 7 o'clock, you have the highest concentration of PM 2.5 or poorest quality of air you can have in Bishkek city.
So again, the source of the air pollution was the coal. Next slide, please. So this is a time activity in Bishkek. Most families spend time in the indoor. Outdoor activities only 7%. So majority of population spend times during winter time, especially spend time indoor. Next, please. Next slide, please. So, however, this quality of outdoor, indoor air pollution were different. Outdoor, you will have higher concentration of PM 2.5. And then in green color in this graph, you will see the lower level of PM 2.5 indoor, yeah? So this is just to show the what difference between outdoor indoor PM 2.5 concentrations. Next slide, please. So health impacts. We try to use this, as I mentioned this previously, that using the softwares to estimate health impact of air pollution. And this graph briefly shows the only impacts of this chronic obstructive pulmonary diseases and ischemic heart disease, lung cancer, stroke, lower respiratory infection, diabetes as a main health impacts. However, there are other impacts, especially related to other health or development side of children are available. This is adverse birth outcomes like stillbirths and prematurity can be badly impacted by air pollution, cognitive development impacts in children, neurodegenerative diseases, lung growth among children, cancers and other organs, cancers of other organs. So these are, we still don't have sufficient data in terms of context of Kyrgyzstan. So we still need to continue to do researches in this area, in the context of Kyrgyzstan. WHO mentioned already that there are already many evidences available globally. So, but we need government also willing to have this kind of data also in Kyrgyzstan context. So, next slide. And this is the photo of Rocco's use in the north side of the city. And it's a dump site, and then when it is badly burnt, and also together with the area where rock coal is heavily used, you can see how air quality will look like during winter seasons, especially. Thank you very much. Over. Yeah. Thank you, Ms. Van Chenhu. When I was last time in Bishkek, I heard a lot about the report by UNICEF Kyrgyzstan. It was very influential work. Сейчас я хотел бы завершить нашу сессию, потому что, к сожалению, следующие спикеры не могут не успеть, если мы затянем. Я бы хотел сказать, первая сессия у нас была о том, когда мы видим загрязнение воздуха, когда мы можем его измерять. И это основа для того, чтобы мы задумались. Во время второй сессии мы обсуждали вопросы о том, как мы можем узнавать и анализировать данные, чтобы понимать воздействие воздуха на здоровье людей и, что еще более важно, воздействие загрязнения воздуха на здоровье детей. И это, безусловно, является основой для наших действий. Когда мы узнаем об этом,
Это значит, что и тем более данные, которые показывают большое соотношение, вот это, или большое влияние этого фактора на здоровье детей. И это значит, что мы должны действовать на разных уровнях, на государственном уровне, общественном уровне, те, кто занимаются экологией, те, кто занимаются вопросами здоровья населения, детьми. И следующая сессия как раз у нас будет. Да. Был у нас вопрос один онлайн, да, еще? Угу. Так, вопрос был Минздраву Казахстана. Вы можете потом, наверное, в чате ответить. Передают ли данные, передаете ли вы данные Министерству экологии, это Карлгаш вопрос, и содействуете ли населению в судебных разбирательствах, чтобы доказать нанесенное загрязнение воздуха, вред здоровью человека? Вот. Ну и вот так вот я бы призвал во время следующих сессий сконцентрироваться на том, что мы можем делать. Здесь вы видите по названию сессии, каждая сессия посвящена разным способам действий, которые помогают нам улучшить качество воздуха и в конечном итоге улучшить условия для здоровья нас самих и наших детей. Всем удачи во время следующих сессий. Да, спасибо большое, Вадим. А я бы, наоборот, хотела отметить ваш большой вклад как консультанта в проектах изучения влияния загрязнения воздуха на здоровье людей, и в том числе детей по проекту ЮНИСЕФ. Поэтому ваша работа тоже очень высоко оценивается. И спасибо за эту сессию. На самом деле, как уже отметили, в первой сессии мы отмечали и обсуждали, как проводится мониторинг, какие есть инновационные методы, затем про влияние на здоровье людей, потому что на самом деле все, что мы делаем, это именно для того, чтобы улучшить здоровье населения. И следующая сессия посвящена нашим правам, да, то есть мы в первую очередь как граждане имеем право на чистый воздух, и поэтому передаю слово региональному управлению Верховного комиссара по правам человека в Центральной Азии. Матильда, вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Я очень рада быть здесь с вами сегодня. Как сказано, я региональный представитель Верховного комиссара по правам человека ООН в Центральной Азии. И, ну, как сказано, чистый воздух – это прав человека тоже. И это влияет на здоровье, как мы слышали по последней сессии. Я очень рада, что первый человек, который мы будем слышать сегодня на этой сессии, это спецдокладчик по вопросу о праве человека на здоровье, окружающую среду. Она подготовила видеопрезентацию, и она рассказывает о праве человека в сфере воздуха. Спасибо. Мы можем переделать сначала и звук включить. Вот она. Ее зовут Астрид Пуэнтес Риано. Она находится в Мексике, из-за этого она не бы могла прямо онлайн с нами, потому что разница времени. Из-за технических неполадок 1 минуту нужно. Да? На следующий тогда. Хорошо. Следующий это Valentina Ricci, Associate Legal Officer, the Law Division, United Nations Environment Program. Please.
Okay, so while the slides are being showed in the screen, thank you very much for Okay, is it better now? Okay, thank you very much for the floor and for inviting me to this conference. This is the first time that UNEP Law Division attends their quality conference in Central Asia, and it's a great pleasure to be here today. So focus of my presentation is on the crucial role of legislation on ambient air quality for effective air quality management. So we will hear on the connection from clean air and human rights from the UN Special Rapporteur in her video message, so I'll be brief on this. The right to breathe clean air is a vital component of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment, and fulfilling this right requires action at all levels, and this right imposes obligations on states which are both procedural and substantive. And among the key steps to implement this right, we can find the establishment of air quality legislation. So why a focus on air quality legislation? Legislation, first of all, refers to all laws and regulations made under legislative authority. UNEP's actions on air quality report highlights law as one of the key responses to the air pollution crisis, as it allows for regular updates to air quality standards and plans as knowledge evolves, as more information becomes available, and creates the administrative architecture, the administrative system to support the implementation of air quality standards, including monitoring requirements and enforcement mechanisms. UNEP's Law Division uses international and regional frameworks as reference points to guide countries in the development of national air quality legislation. Some references are given on the slide. Among them, we have the UNECE Air Convention, the WHO Air Quality Guidelines, UNEA Resolution. Indeed, in 2017, UNEP member states have established a mandate for UNEP to work on air quality through UNEA Resolution 3/8. And based on this, UNEP developed an organization-wide air quality project, and the Law Division contributes to this project by providing legislative advice to countries. In addition to this, through the Montevideo Program for Environmental Law, UNEP Law Division is supporting countries to develop adequate and effective environmental legislation and strengthen its implementation and to enhance capacities for increased effectiveness of environmental law. So each member state is invited to designate a national focal point to the program. And at the first global meeting of national focal points, they decided on an initial priority area for the program being legal responses to address the pollution crisis. So the unit, the Montevideo Coordination and Delivery Unit under Law Division supports countries by first of all, providing technical legal assistance and tailored advice in developing and strengthening national air quality legislation and governance responses to air pollution. Countries can request assistance through the UNEP Law and Environment Assistance Platform, UNEP LEAP. Then developing innovative capacity building resources, tools, and knowledge materials and support to lawmakers, including forthcoming law and air quality toolkit, which will support lawmakers in assessing and improving air quality legislation and will be hosted on UNEP LEAP. And training for lawmakers and parliamentarians with a focus on improving legal responses to ambient air pollution. And the unit also provides support to countries in advancing transboundary air pollution, in line with this year UNEA Resolution 6/13, which encourages member states to accelerate efforts to improve air quality globally, including by promoting regional cooperation and setting national air quality standards. And in this context, we support countries in providing improving national legislation, disseminating good practices, and in collaboration with relevant regional organizations and networks, we engage with ongoing regional processes to promote transboundary air pollution.
And as an example here, UNEP Law Division, the Environmental Policy Unit, is supporting the ratification and implementation of UNECE Air Convention in Uzbekistan. And this initiative will assist the country in the development of its common country analysis and the next UN cooperation framework by identifying legislative, institutional, and capacity gaps related to air quality and environmental law, and generating concrete recommendations for the UN resident coordinator and UN country teams to support these processes effectively. And the Montevideo program comes as a great entry point to help the country respond to these legislative, institutional, and capacity gaps going forward. So among key knowledge resources on air quality legislation, UNEP launched the first global assessment of air pollution legislation published in 2021, which produced a number of findings relating to the status of air quality legislation globally, and gave a good overview of gaps and challenges. And in 2023, we launched a guide on ambient air quality legislation, which translates the key findings of the research conducted in the first assessment report into concrete considerations for lawmakers when developing or improving ambient air quality legislation, premised on WHO Global Air Quality Guidelines of 2021. And the guide gives examples from existing national legislation, which are purely illustrative, so it does not provide a model law. So the first assessment report looked at how air quality standards are included in domestic legislation and identified key features of a robust system of air quality governance. We will share the slide as there is no time to stop on each criteria. On key findings from this report, just to mention some of them, there is no common framework for ambient air quality standards globally. 64% of countries globally embed ambient air quality standards in legislation, and there is high incidence of legal ambient air quality standards in secondary legislation. And as you can see in the charts on the right, this is also the case in Central Asia. And institutional responsibility for meeting the standards was found to be weak globally. Only 31% of countries have legal mechanism for managing or addressing transboundary air pollution. The report gave also some recommendations, timely adoption of the WHO air quality guidelines in legislative ambient air quality standards. Air quality legislation should also include strong public health and environmental objectives in primary legislation, and should provide for regular review processes that take into account the latest scientific knowledge, and establish systems of multi-level governance, because where governance arrangements and responsibilities for air quality are shared among layers of government, and there are roles for local, regional, and national players, the enforcement has proven to be more effective. On public participation and other procedural rights relating to air quality, public participation is considered as one pillar of procedural environmental rights that facilitate the protection of substantive rights. In the context of the report, is considered as a right to access air quality information, to participate in the establishment of air quality standards, to participate in air quality plan making and in air quality monitoring, which is less likely to be embedded as a right within legal frameworks, and right to access justice. So based on all these findings, UNEP developed the Guide on Ambient Air Quality Legislation, which include these concrete considerations for lawmakers when developing air quality laws. And it starts with the legislative design part, underlining that ambient air quality standards should be set in a legal instrument to be embedded within a wider legal structure. How the guide should be applied in national contexts depend on several unique characteristics of the countries, and so specific national legal expertise is needed to adapt and apply the guide within the national context. Some points to take into consideration when setting air quality standards and frameworks: consider the global context, so whether there are international legal obligations applying to your countries.
In this context, the 2021 WHO air quality guidelines are key as they show why air quality standards are necessary even without a global treaty. And they offer a strong basis for setting national air quality standards, also indicating a lower limit below which only small health benefits are expected. Then consider the establishment of legislative review processes over time. And there is an example of provision on the left. The guide also includes an air quality legislation checklist, meaning key questions for lawmakers by identifying 46 legislative issues to consider in designing new or revised ambient air quality frameworks, starting from the foundations of an air quality law. So establish the purpose of the framework. We have key questions of scope, which pollutants should be regulated, the geographical area, vulnerable populations involved, and also the objectives of the air quality law, which should be set in primary legislation to ensure consistent interpretation and application. The guide also gives a recommendation on public participation and how to ensure procedural rights for ambient air quality standards. Air quality legislation and information should be publicly available, free of charge and accessible. Importantly, to allow for meaningful participation, any relevant interested party should be informed of the opportunity to participate in any process to develop new or revised ambient air quality standards and be entitled to submit their opinion on a proposal that is publicly available and widely circulated, and allowing sufficient time for detailed consideration of the proposed standards. We have some examples of provision, and just to say that we consider a period of 2 to 3 months to be realistic for meaningful public consultation. In terms of setting the standards and establishing administrative frameworks, 2 core aspects to consider. Monitoring requirements should be set in law to ensure they are part of the air quality regime. It's important to specify which level of government is responsible for air quality monitoring, and data. The quality of data use is crucial for effective air quality management, and the public confidence in this data is also essential to ensure compliance. If reliable data demonstrates that the ambient air quality standards are not being met, there should be legal consequences for this breach of the law. The strongest form of legal accountability for achieving ambient air quality standards is state responsibility, so a binding legislative obligation on state to achieve the standards. 2 useful tools are mentioned, like the obligation on state to report on breaches to an official body, for example. And methods for enforcement may include those listed on the slide. Finally, it's important to design mechanisms to coordinate air quality governance, so align different laws, tools, and methods for controlling air quality, and develop cross-sectoral regulations to control pollution from various sources, like transportation and waste, for example. And the guide also provides considerations in managing transboundary air pollution, as provisions to manage transboundary air pollution can support countries in attaining their domestic air quality standards. And that's the last slide of my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Valentina. Very interesting and good to hear and understand about the global tools and support that is available. If I understood correctly, it sounds like there are large parts of the world which have fairly weak legislative base, including Central Asia, so something to consider strengthening, and that the process by which that happens should be participatory, which reminds me also of the Aarhus Convention, which I think 4 of the 5 countries of Central Asia have ratified, so should cover that participatory aspect to developing legislation as well. So thank you very much. We move on to the next speaker, which is okay. Мы обратно ходим в спецдокладчик, поэтому посмотрим видео сейчас.
dignity. There are many measures that can be implemented. And here is just a highlight of 5 of these measures that can be considered, both in Central Asia and in each one of these states. First of all, the improvement of policies and legal frameworks and its enforcement towards the effective monitoring and control of air pollution sources. The Regional Air Quality Action Plan for 2025, under discussion, will be a vital opportunity to agree and advance on these key actions based and with the support of international organizations and their standards, such as the ones that the World Health Organization has developed. Second, it can be very important to establish pollution-free zones, including where children and youth play, study, and live. Third, establishing and maintain good air quality systems, constantly reporting air quality to the public. These quality systems can be complemented with effective measures to protect health and to make sure that the public learn and can implement directly measures to protect their health and other rights. These kinds of measures are especially important near residential, schools, playgrounds, and training areas where children, youth, and everyone exercise and implement their activities. There are also very interesting efforts where civil society is contributing to the establishment of low-cost monitoring sensors, providing important data to city systems and to ensure that policy is better monitoring and decision-making is improved. Fourth, attend the root causes of air pollution with a human rights-based approach, including the reduction of fossil fuel use and mitigation of emissions, advancing energy transition and renewable energy, while respecting human rights, and also the adequate regulation, control, and enforcement to most contaminant sources. Fifth, the improvement and enforcement of legislation, prioritizing the protection of human rights and especially of the most vulnerable people for air pollution, including children, youth, women, and elders. Many of these solutions have been developed by the World Health Organization, including air quality standards and recommendations for plans to adopt this. In addition, my predecessor, David Boyd, also prepared a report in 2019 that I invite you to review and consider the recommendations including here, especially in the review and the implementation of the Regional Air Quality Action Plan. These recommendations can be particularly useful. Based on the importance of this topic and considering the legal and scientific advances in the last few years, I would like to also contribute to the continued advancing of this area, preparing a report on clean air for next year. In particular, I would like to contribute to the deeper understanding of the differentiated impact of marginalized people, groups, and communities, and the need to consider an intersectional approach to address this situation. Thank you very much again to AQCA and UNIP for organizing the 3rd annual conference of the Air Quality Central Asia and to everyone who made it happen. I look forward to learn about the advancement of the Regional Air Quality Action Plan for 2025 and other efforts for the improvement of air quality regulations as standards and its improvement in Central Asia and in practice, so that everyone is breathing a better and actual clean air. In this mandate, I'm happy to continue supporting these efforts towards the implementation of the right to a clean, healthy, and sustainable environment, including clean air as a very key element. Thank you very much. Hello. I am Astrid Puentes Riaño. So thank you. That was very good to hear the special rapporteur and see that she's paying attention to our region in Central Asia. I think it very much built on the first presentation around the need for solid legal frameworks. But she also went on to say there's a need for environmental impact assessments and strong enforcement measures to make sure that
what she's calling violations, what you might call the health concerns and so on are stopped, and that those who've been affected get reparations, and that there will be no repetition of such events where people's health is negatively affected by pollution, air pollution. I go on to the next speaker, Ms. Carolyn Sanz Noriega, Environmental Officer, United Nations Economic Commission for Europe, who is online, I understand. Yes, can you hear me? Yes, we Okay, can. perfect. Thank you so much. And good morning, afternoon to everyone. My name is Carolyn Sanz Noriega, and many thanks for giving me the floor. I'm working in the Secretariat to the UNECE Convention on Long-Range Transboundary, and I would like to give you a very quick presentation about the convention and opportunity for cooperation. Next slide, please. So air pollution is often seen as a local problem alone, when in fact air pollution can really travel long distances. And the realization that air pollution is indeed a transboundary problem led to the signing of the convention in 1979, which was the first international treaty providing policy solutions to the air pollution challenge on a regional basis. It then entered into force in 1983, and the convention has subsequently been extended by 8 protocols, setting emission reduction targets for several pollutants. The convention now has 51 parties in the region, and it builds on strong science policy interface, which covers monitoring, modeling, and effect-oriented programs. And the convention also monitors compliance parties with emission reduction commitments, and it supports parties with capacity building and awareness raising. It also fosters cooperation within and beyond the region through the Forum for International Cooperation on Air Pollution. And the results of this collective effort so far have been quite significant, as you can see here on the slides. So emission reductions by over 8% for sulfur dioxide, over 60% for nitrogen, and even 20% for particulate matter. Next, please. The solid scientific underpinning of the convention has been important for the convention's success, and the scientific network under the convention has successfully developed a common knowledge base, providing for joint monitoring, modeling, and effects-based program, as I just mentioned. So we have 2 programs here, the cooperative program for monitoring and evaluation of the long-range transfer of air pollutants in Europe, or for short, and the working group on effects. Have developed into the science policy interface for the convention, and the consistent exchange of experience and know-how through the network of over the years has enabled continued progress towards ever more refined, accurate, and comparable data. And as the EMA program forms the backbone for review and assessment of relevant air pollutants under the convention, participation in the program gives countries better access to necessary knowledge to develop a monitoring strategy on air pollution, a solid system of emission inventories, and an air quality strategy. So the data produced by EMAP shows that in some countries, only a small part of pollutant deposition originates from domestic sources, while the rest actually comes from abroad, which proves that the impact of transport air pollution is very significant. So therefore, countries should have an interest in being party to the convention and establishing EMAP background station to track the fluxes of emissions and effectively cooperate with neighboring countries on this. The only EMAP monitoring in Central Asia is located in Kazakhstan, in Borovoye, and there are many opportunities for scientific experts also in quality monitoring and modeling to participate in the science groups under the convention. Next slide, please. So currently, out of 12 in the Eastern European and Central Asia region, 9 are already parties to the convention. None of them is a party to the latest amended protocol to the convention, which is the Gothenburg, which I will come to a little bit later. And of the Central Asian countries, only Kazakhstan and Pakistan are parties to the convention, and there are significant efforts in other countries such as Uzbekistan to join the convention. Next slide, please.
So one of the instruments that helps parties reduce air pollution is the protocol to abate acidification, eutrophication, and ground level ozone, or as we say, the Gothenburg Protocol. The Gothenburg Protocol is the most comprehensive protocol following the so-called multi-pollutant, multi-effect approach. The objective of the protocol is to control and reduce emissions of these five pollutants that you can see here on the slide, so sulfur dioxide, nitrogen oxides, ammonia, volatile organic compounds, and particulate matter, including black carbon, which are all caused by anthropogenic activities that may have adverse effects on human health and the environment, ecosystems, materials, crops, and the climate in the short and long term as a result of acidification, eutrophication, and ground level. This objective shall be achieved through setting of national emission reduction commitments and compliance with a certain threshold for different receptors, for example, for health and materials. The protocol also provides emission limit values based on best available techniques, or BAT, both for stationary and mobile sources, requires implementation of product control measures, so limit values for fuels in road transport and VOC content in products, measures including energy efficiency, also use of less polluting fuels, and measures on ammonia control from agriculture. And the recent environmental performance reviews that UNECE carries out for Uzbekistan, Kazakhstan, and Tajikistan all recommend implementation of BATs in line with the Gothenburg Protocol. So after a multi-year process to review the effectiveness of the protocol, parties to the convention decided in December 2023 to revise protocol to be able to efforts to reduce emissions, as the current measures will not be enough to achieve the long-term goals of the protocol. Since none of the countries in Central Asia region has so far ratified the protocol, one of the items discussed in the revision process is also how to design or redesign the protocol in a way that it serves the need of current non-parties. And we encourage all of you to engage in this discussion on the revision of the protocol so that your country's needs can also be taken into account. Next slide, please. Although only Kazakhstan and Kyrgyzstan, as I mentioned, the Air Convention, most of the Central Asian countries have actively participated in regular meetings under the convention. UNECE has supported countries with capacity building activities with the aim to encourage ratification of the convention and its protocols, to raise the profile of the convention, to increase cooperation and exchange of information, and to support country involvement in the convention. The activities are targeted and tailored to the needs and requests of the countries, as they all have achieved different progress towards ratification and implementation. And for example, UNECE has supported countries with national legislation and development of national action plans. You can see here on the slide the countries that have been supported to date, workshops on the implementation and use of BATs, technical support on emission data reporting, and support raising awareness and information sharing within the region. So this has resulted in emission reporting and improved quality and completeness of reporting, and also in transposition of some of the domestic law in countries. Next slide, yes, thank you. Just as an example here, you can see the workshops on emission inventory development organized for countries in Central Asia and also in Azerbaijan since 2014, and the resulting submission of emission inventory data to the convention. And in June, we also organized a workshop together with the Climate and Clean Air Coalition on integrated air and greenhouse gas inventories for Central Asia, in which many of your colleagues participated. Next slide, please. The experience of the convention has also shown that regional cooperation is really key to reduce air pollutant emissions, and reducing emissions has to be done at all the local, national, and importantly also the regional and global. The cooperation between these different government levels is really critical, and parties recognize
in 2019 and launched the Forum for International Cooperation on Air Pollution under the Convention, which aims to share and exchange information with other regions on air quality management. Sweden and the UK are sharing these initiatives, and FICAP, or the Forum, organized their first Forum meeting in 2023 and is currently also developing a prospectus with information about the convention, and is also working together with a work to organize a study tour for Indian government officials, for example. Next slide, please. Finally, I would also like to mention our e-learning courses. If you're interested to learn more about the convention and its protocols, you can visit the UNECE Learn platform to take online courses that UNECE developed, one course on the convention and its protocols and one on emission inventory development. Both courses are self-paced, charged, and available in Russian and English. You can also switch slides. This is the second course. So summing up, there are very many opportunities to participate in the scientific work under the convention, to actively shape the policy work through intergovernmental meetings, and to request and participate in capacity building activities. And with that, I thank you very much for your attention. Okay, thank you very much, Caroline. Извините за качество интернета, но я надеюсь, что вы более-менее все поняли от ее представления. Следующий будет Лаура Маликова, председатель Ассоциации практикующих экологов. Пожалуйста, из Казахстана. Она тоже онлайн. Добрый день, коллеги. Меня видно? Прием связи. Так, видно, да? Да, и, пожалуйста, презентацию на слайд, на экран, точнее. Да, мы вас видим, и сейчас видим презентацию, да. Так, в Zoom нету презентации. Техподдержка. Мы не видим слайд. Это видно для нас. Теперь видно, да. Видно, Здесь у нас да. гибридный формат, поэтому в онлайн-формате тоже есть участники. Ну, в продолжении темы Каролин, наверное. Каролин отметила больше в международном контексте, то есть какие есть конвенции, какие есть протоколы к этой конвенции по трансграничному загрязнению воздуха. Да, теперь я буду рассказывать про национальное регулирование качества воздуха. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы видим сравнительную таблицу по странам Центральной Азии. В основном 4 страны мы взяли. Это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Здесь мы видим, что основной правовой акт, который регулирует качество воздуха в Казахстане, это экологический кодекс Казахстана, который вступил в силу с 1 июля 2021 года. Так, и далее. Получается, утверждающий госорган стандарты качества у нас в Казахстане с 2024 года это Министерство экологии, но до этого это было Министерство здравоохранения. Стоит отметить, что Министерство экологии еще не разработали эти стандарты качества воздуха, так называемые экологические нормативы качества, поэтому пока мы пользуемся гигиеническими требованиями к качеству воздуха в жилой зоне. И гидромет подчиняется в Казахстане Министерству экологии и природных ресурсов. По Кыргызстану, по Узбекистану, Таджикистану очень аналогичная ситуация. У них есть закон об охране атмосферного воздуха. В разные годы они были утверждены. По Кыргызстану госорган, утверждающий стандарты качества, это правительство республики, и гидромет находится при МЧС Республики Кыргызстан. В Узбекистане утверждает стандарты качества воздуха Министерства здравоохранения, и Узгидромет находится в подчинении Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Следующий Таджикистан, у них стандарты утверждает правительство республики, и гидромет находится в подчинении правительства Таджикистана. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы видим такой вот концентрированном виде данные по количеству постов, по количеству городов, где эти посты установлены, и по количеству загрязняющих веществ, которые подлежат, по которым проводится постоянный системный мониторинг в автоматическом виде и в ручном отборе. Здесь, конечно, по территории, так как Казахстан большая страна, здесь, конечно, будет намного больше постов, чем в других странах, да. В Казахстане 170 постов, из них 130 – это автоматизированные посты и 30 – это ручного отбора посты. Города, 45 городов охватывают, загрязняющие вещества, около 36 видов загрязняющих веществ мониторится на постах Казгидромета. Используются показатели стандартный индекс наибольшей повторяемости, а также для годовых отчетов используют индекс загрязнения атмосферы. И информация населению подается на сайте Казгидромета, а также через мобильное приложение РКЗ. Кыргызстан. Здесь это актуальные данные, 65 постов, 14 ручного отбора, 1 автоматический и 50 датчиков Clarity Note. В 5 городах установлены посты, по 12 видам загрязняющих веществ проводится мониторинг, используется стандартный индекс и наибольшая повторяемость. Также на своем сайте публикуют бюллетени. В Узбекистане 66 стационарных населенных пунктах и 16 автоматических, также 1 мобильный. То есть в прошлом году у нас было по Узбекистану 25 городов, в этом году стало 26, а также у них расширился список загрязняющих веществ, по которым они проводят мониторинг, стало 16. И для оценки качества воздуха в Узбекистане используют индекс загрязнения атмосферы. Также в Узбекистане публикуют краткие экологические бюллетени ежедневно, особенно по городу Ташкент, да? Это столица Узбекистана, и Таджикистан. В Таджикистане получается 5 постов, 4 стационарных и 1 автоматический. В 5 городах установлены, по 7 видам загрязняющих веществ проводится мониторинг, и оценка качества воздуха проводится путем сравнения зафиксированной концентрации с установленным ПДК, то есть предельно допустимой концентрацией. И агентство по гидрометеорологии Таджикистана публикует информацию по уровням загрязнения атмосферного воздуха по 5 городам в электронном виде ежедневно. Получается, здесь нужно также отметить, что каждая страна определяет количество и виды загрязняющих веществ, количество постов и виды загрязняющих веществ, во-первых, исходя из своей экономики, исходя из уровня загрязнения воздуха, да. Соответственно, если посмотреть по странам Узбекистан, Таджикистан, например, в Узбекистане у них нет такой проблемы, как в Казахстане в отопительный сезон. Да? Вот в Казахстане у нас центральные, восточные, северные регионы, а также город Алматы очень сильно страдают из-за использования угля очень низкого качества с зольностью 42%. Это все потом оказывается, конечно, в воздухе, это все создает проблему, но в Узбекистане такой проблемы нет, у них есть свой газ, у них используется газ, также климат теплее, чем в Казахстане, но при этом в Узбекистане есть некоторые производственные предприятия, а также вот воздействие пылевых бурь. То же самое вот по Таджикистану, например, если смотреть по углеродной нейтральности, то в Центральной Азии, можно сказать, Таджикистан лидирует в этом плане. Больше 80% энергии у них вырабатывается из гидроэлектростанций, да? Соответственно, у них таких выбросов, как в Казахстане, нет. Но при этом в Таджикистане есть проблема пылевых бурь. Поэтому здесь, исходя из экономики, из климата, определяется количество постов и виды загрязняющих веществ. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы подготовили в рамках трехгодичного проекта 2 доклада. Получается, анализ методологии мониторинга качества воздуха в Казахстане, а также в Кыргызстане, а также в Центральной Азии. Эти доклады доступны у нас на сайте. Также по завершении этой конференции вы можете прочитать эти доклады на сайте AQCA Platform. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь непосредственно по регулированию выбросов от промышленных предприятий. Вот вначале представитель из посольства Франции задавал вопрос, да, кто это загрязняет.
Конечно же, если брать по городам Казахстана и по странам Центральной Азии, есть крупные промышленные предприятия. И в национальном регулировании стран Центральной Азии используется такой подход, это советский подход, когда государство дает, то есть лимитирует, скажем так, государство выдает разрешение на экологическое воздействие на основе проекта допустимых выбросов. И этот проект допустимых выбросов готовится самой компанией, но с таким учетом, чтобы на границе санитарно-защитной зоны, это некая буферная зона вокруг предприятия, концентрация не превышала 1 ПДК. И это единый подход, который применяется вот в странах Центральной Азии. Это по промышленным выбросам. Теперь следующее. Вот следующий слайд, пожалуйста. Так, получается, по Казахстану, если посмотреть по секторам экономики, то вот данные 2019 года здесь показывают, что первое место занимает по количеству именно выбросов, здесь мы не обсуждаем еще виды, да, занимает теплоэлектроцентрали, второе место – это горно-металлургический сектор, и третье место – это нефтедобыча. И в 2019 году только за 1 год на территории Казахстана в атмосферу было выброшено 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ. И как результат мы постоянно, ежегодно наблюдаем, как 10, иногда 12, иногда 15 в городах не соответствует качеству воздуха нашим же требованиям. И поэтому, чтобы решить эту проблему, следующий слайд, пожалуйста, в рамках нового экологического кодекса у нас следующий слайд. Кто у нас сидит на... Так, можно, пожалуйста, на следующий слайд? Застрял этот слайд, кажется, да? Да. Лаура, вы там? Вы на следующий Сейчас я вас слышу. Да, сейчас я вас слышу. И у меня слайд остановился. Продолжайте, да. Так, пожалуйста, следующий слайд. И для решения этой проблемы, получается, у нас в рамках нового экологического кодекса есть 113 статья, где предусмотрено обязательное внедрение наилучших доступных техник. Это фильтры, это способы организации процесса, которые должны приводить к сокращению выбросов от промышленных предприятий. Вот 2021 год вступил в силу новый экологический кодекс, 23 по 23 разрабатывали справочники НДТ, и с 25 по 35 годы предприятия первой категории, новые и крупные 50 предприятий действующие, они обязаны получать комплексное экологическое разрешение и внедрять у себя наилучшие доступные техники. Таким образом, они должны сокращать вот эти выбросы. Следующий слайд, пожалуйста. Так, здесь также очень часто, когда мы обсуждаем качество воздуха в Казахстане и Кыргызстане, поднимается несоответствие требований национальных рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Здесь мы указали в сравнительном виде утвержденные действующие требования качества воздуха в Казахстане и рекомендации ВОЗ от 2021 года. Здесь также нужно отметить, что здесь частота тоже отличается. Например, максимальная разовая концентрация – это усреднение за 20 минут, да? Но при этом в стандартах ВОЗ у них идет среднесуточная, то есть это усредненная на 24 часа, и годовая, да? Но в целом, конечно, есть поручение на самом высшем уровне в стране о том, что нужно переходить на стандарты ВОЗ, но пока этого не сделано. Следующее. Как переходить к этим стандартам ВОЗ, да? Следующий слайд. Получается, до утверждения экологических нормативов качества мы пока применяем единические требования качества воздуха.
Хорошо. Если вопросы будут, задавайте. Хорошо, хорошо, спасибо. Следующий спикер – это Екатерина Перфильева. Это на месте Томас Маркез из программ ООН по окружающей среде, региональный консультант по качеству воздуха. Пожалуйста. Спасибо, Матильда. Добрый день, уважаемые гости конференции. К сожалению, мой коллега Томас Маркес, который координирует работу ЮНЕП по качеству воздуха в паневропейском регионе, не смог поучаствовать, поэтому я зачитаю его презентацию за него. Меня зовут Екатерина Перфильева, я региональный консультант ЮНЕП по качеству воздуха в Центральной Азии. И позвольте нам кратко рассказать о том, чем ЮНЕП занимается в сфере качества воздуха, и рассказать про один кейс поддержки в сфере качества воздуха в Бишкеке, Кыргызстан. Мы работаем по нескольким направлениям относительно качества воздуха. Во-первых, как уже наша коллега Валентина упомянула в своей презентации, мы поддерживаем разработку законодательства в сфере качества воздуха, политики в сфере качества воздуха. Мы также помогаем странам в разработке и в повышении потенциала в сфере оценки качества воздуха, мониторинга, и также поддерживаем инициативы регионального сотрудничества, включая Центральную Азиатскую платформу по качеству воздуха, которую мы поддерживали с момента ее основания в 2022 году. И также мы поддерживаем различные инициативы по повышению осведомленности о проблемах загрязнения воздуха. Отдельно хотелось бы кратко остановиться на резолюции. Всемирная ассамблея ООН по окружающей среде, это наивысший орган совещательный международный по вопросам окружающей среды, на недавней сессии зимой этого года приняли новую резолюцию в поддержку регионального сотрудничества по качеству воздуха. И наша сегодняшняя конференция как раз проводится также в поддержку реализации этой резолюции. У нас в Центральной Азии сейчас ведется несколько проектов. Один из них посвящен природоориентированным решениям и качеству воздуха. И завтра у нас будет специальная сессия на конференции по этой теме. Другой проект посвящен воздуху и планированию устойчивой городской мобильности. И сегодня у нас также будет подсессия про автомобили. И в рамках наших проектов за последние несколько лет мы провели оценку качества воздуха в Бишкеке. Мы также рады будем провести, уже анонсировали проведение оценки фитромезием на мангане в Узбекистане. И в наши проекты входят различные тренинги, семинары. Мы поддерживаем мероприятия по обмену опытом в сфере качества воздуха в Центральной Азии, но и не только, также в Восточной Европе. Как я уже упомянула, в Бишкеке в 2022 году совместно с программой ООН, программой развития ООН мы провели большое исследование в партнерстве с Финским метеорологическим институтом. Это было первое большое исследование по качеству воздуха в Бишкеке. И впоследствии мы также провели несколько коммуникационных кампаний, рассказывая результаты исследований разным аудиториям, включая и жителей Бишкека, и правительства, и всех заинтересованных лиц. Наше исследование было первым, но после него появилось еще несколько исследований. Вот коллеги из ЮНИСЕФ Кыргызстан сегодня уже презентовали свое исследование про влияние загрязнения воздуха на здоровье. Далее у нас также было исследование коллег из Международной организации по миграции. И далее также другие партнеры, включая Азиатский банк развития, тоже присоединились. И прошла такая серия исследований, благодаря которой мы смогли через совместные усилия установить консенсус насчет основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке. И мы надеемся, что такая же работа будет вестись коллегами, включая Всемирный банк, также в многих городах Центральной Азии. Конечно, сейчас много работы ведется в столичных городах, но, тем не менее, своими исследованиями в Термезе, в Намангане мы постараемся также запустить серию исследований в других городах. Не обязательно это должны быть самые большие города, потому что у всех городов тоже разная география и разные метеорологические условия. Я хотела бы отметить, что в Кыргызстане мы, когда делали свои исследования в 2021-2022 годах, мы поняли, что есть несколько партнеров по развитию, которые вовлечены или
которые интересуются тематикой загрязнения воздуха и интересуются разработкой проектов в поддержку чистого воздуха. И мы сначала создали неформальную группу, где мы общались с такими партнерами, и потом уже впоследствии мы эту группу формализировали. В Кыргызстане существует так называемый совет партнеров по развитию. У него есть рабочая группа, и одна из наших рабочих групп, она посвящена как раз качеству воздуха. Сейчас у нас там порядка 50 организаций. Конечно, это разного рода организации, не обязательно все они являются донорами или партнерами по развитию, но это так называемые агенты развития, и эта группа помогает нам координировать нашу поддержку правительства, нашу поддержку различным нас, партнерам, так, чтобы у нас она была наиболее эффективной. Я знаю, что сейчас здесь присутствуют также представители разных партнеров по развитию, которые работают и в других странах, не только в Кыргызстане, поэтому мы призываем к координации, и мы будем рады ЮНЕП выступить в качестве фасилитатора координации такой помощи, потому что много работы делается с самыми разными организациями, но, к сожалению, нам иногда не хватает скоординированности действий. И один из примеров, то, что мы сделали внутри этой группы, мы выпустили совместную аналитическую записку Policy Brief в конце 2022 года, которая синтезировала результаты всех больших исследований, проведенных в Бишкеке партнерами по развитию по качеству воздуха, и предложила серию интервенций в разных областях, то есть это и сектор энергетики, автотранспорт, выбросы, сектор здравоохранения и так далее, как такой призыв к действию. Мы его презентовали официально Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора, и мы были рады видеть, что многие из этих мер, они впоследствии уже были отражены в недавних новых документах стратегических Кыргызстана по качеству воздуха. Это была очень хорошая практика, поэтому я думаю, что чем больше мы вместе собираемся для того, чтобы такие аналитические записки собирать, и чем больше мы вообще общаемся между собой, и партнеры по развитию между собой, и партнеры по развитию, и наши контрагенты, это разные госорганы, это представители академической среды, представители гражданского общества, даже представители медиа, тем лучше у нас будет получаться совместные действия за чистый воздух. Пропущу этот слайд и отмечу также, что сейчас мы начинаем новый проект по устойчивой городской мобильности совместно с ООН «Хабитат». Это программа ООН по населенным пунктам. В него вошел из Центральной Азии Бишкек и Алматы, и уже на следующей неделе у нас будет большой семинар по этому проекту, опять же здесь, в Алматы. И мы надеемся, что через этот проект мы сможем помочь, в частности, Казахстану и Кыргызстану соединить усилия в секторе транспорта и в секторе чистого воздуха и посмотреть, как можно повлиять на чистый воздух через сектор транспорта. Все, коллеги, большое спасибо. Спасибо большое. И следующий это Наталья Сирина Левоин. So Наталья, grateful if you can go next. У нас есть это, чтобы поменять слайды. Добрый день, дорогие коллеги. Я рада вас приветствовать на конференции, посвященной качеству воздуха и нацеленной на улучшение ее качества. И в этом контексте сегодня я бы хотела представить презентацию о комплексном подходе к разработке кадастров выбросов, который применяется во Франции, и также отдельно сделать небольшой обзор кадастров выбросов в странах Центральной Азии и представить некоторые рекомендации для дальнейшей работы. Вначале я бы хотела представить институциональную структуру кадастров во Франции, которая может быть структурирована по некоторым моментам. То есть вы видите здесь, что Франция предоставляет кадастры по нескольким конвенциям, в том числе по рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая Киотский протокол.
и Парижское соглашение, и Франция должна отчитываться по парниковым газам, так же, как и другие страны, в том числе страны Центральной Азии. И также Франция отчитывается, ежегодно составляет кадастры по выбросам в рамках конвенции от разграниченного загрязнения воздуха на большие расстояния. Для этого у нас создана система, комплексная система разработки кадастров, которая регулируется специальным распоряжением, которое называется СНЕБА 24 августа 2011 года, которое и определяет, каким образом управляются кадастры. Справа на слайде вы видите небольшую схему, которая показывает, что основной регулятор, исполнитель – это Министерство охраны окружающей среды, которое осуществляет эту деятельность совместно с главной дирекцией по энергетике и климату. Вы также видите квадрат – это координационная группа, координационная информационная группа по разработке кадастров, и главный реализатор кадастров – это СИТЕПА, который и занимается разработкой кадастров и управляет и управлением национальной системой, то есть фактически ведет разработку всех кадастров. Также в этом участвуют, в консультации участвуют другие министерства и ведомства, и решение о том, каким образом будет проводиться работа над улучшением кадастра, они производятся в соответствии с координационной группой, которая называется координационная группа по кадастрам выбросов. Этот подход, интегрированный подход разработки кадастров, в настоящее время является одним из лучших, который применяется не только во Франции, в других странах также. Но вот я бы хотела сказать, как мы его реализуем во Франции. Необходимо сказать, что кадастры выбросов разрабатываются в разных форматах, и мы обеспечиваем открытость и прозрачность составления кадастров, то есть мы их разрабатываем, и далее вы их можете найти на сайте, они в открытом доступе. То есть это несколько ежегодных отчетов, которые структурированы либо, например, по парниковым газам, либо по загрязняющим веществам, либо по секторам и так далее, в зависимости от обязательств Франции в отчетности. И не только. На этом слайде описана организация системы кадастров, но для того, чтобы быть достаточно кратким, так как вы видите в ней очень много элементов, необходимо отметить, что основной элемент здесь – это база данных. База данных, она единая как для кадастра по парниковым газам, так и для кадастра по загрязняющим веществам. То есть у нас ведется координированный сбор данных, и затем уже производится расчет выбросов по каждому сектору непосредственно специалистами по сектору. И далее утверждение кадастров происходит министерством и консультационной группой по кадастрам, и далее затем кадастры передаются далее по отчетности в соответствии с обязательствами страны. Разработка кадастров обеспечивает контроль качества с помощью системы, которую мы разработали, риск, и которую мы применяем во Франции, но и не только во Франции. Мы также применяем и в других странах для того, чтобы контролировать используемые методологии, расчеты, отслеживание и отчетность. Здесь небольшой пример динамики выбросов. То есть, когда мы составляем кадастры, мы их отслеживаем и показываем динамику. И как видно на этом слайде, во Франции происходит резкое снижение загрязняющих веществ, выбросов загрязняющих веществ, и это отражает политику, которая ведется страной
в течение уже многих десятков лет. Преимущество совместной разработки кадастров, которое может быть также использовано в странах Центральной Азии, это централизованное управление ими, оптимизация планирования, подготовки отчетов, централизованный сбор входных данных, который является очень-очень важным для разработки кадастров и очень часто ресурсоемким. Также преимуществом является улучшенный контроль качества и более глубокое понимание источников и тенденций загрязняющих веществ и парниковых газов, и, соответственно, возможность разработки политики, которая будет учитывать понимание источников и тенденций в загрязняющих веществах и парниковых газах, а также понимание того, что в некоторых случаях снижение парниковых газов ведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ и также в некоторых случаях политика для снижения загрязняющих веществ может привести к увеличению парниковых газов. То есть это очень помогает сформировать надежную политику. Далее я бы хотела остановиться на анализе кадастров парниковых газов и загрязняющих веществ в странах Центральной Азии. Необходимо отметить, что это кадастры национальные, и здесь представлен на каждом слайде небольшое сравнение каждой страны, из которого можно заключить, что Казахстан – это страна, не включенная в приложение 1 для целей РКИК ООН, то есть как и другие страны Средней Азии, но Казахстан – это страна, которая имеет наибольший опыт и которая разрабатывает все-таки ежегодно свои инвентаризации парниковых газов, несмотря на то, что она не является пока стороной, включенной в приложение 1, то есть страны, которые включены в это приложение, они обязуются разрабатывать кадастры ежегодно. Но и также она разрабатывает кадастры парниковых газов для своей отчетности, национальное сообщение и двухгодичный обновленный доклад. В то же время Казахстан разрабатывает кадастры парниковых газов, так как он является стороной рамочной конвенции ООН об изменении климата, и также Казахстан является стороной конвенции ЕКОН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, и в этой связи он также разрабатывает ежегодные отчеты, которые включают в себя кадастры по загрязняющим веществам. В отношении Кыргызстана, Кыргызстан также является стороной обеих конвенций, но он не обязан разрабатывать инвентаризации парниковых газов, но он их начал разрабатывать уже и разрабатывает, конечно же, как часть национального сообщения обновленных докладов. И также Кыргызстан является стороной конвенции о трансграничном загрязнения воздуха на большие расстояния и разрабатывает, он должен представлять ежегодные отчеты, но пока, к сожалению, он предоставляет только номенклатуру по отчетности, то есть, соответственно, в табличном формате он предоставляет свой отчет. Узбекистан является стороной рамочной конвенции ООН об изменении климата, но также, как и другие страны, он разрабатывает инвентаризацию парниковых газов, производит разработку только как часть национального сообщения или двухгодичного обновленного отчета. Таджикистан также является только стороной рамочной конвенции ООН об изменении климата, то есть пока не является, как и Узбекистан, стороной конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Но он также разрабатывает инвентаризации или кадастры выбросов по парниковым газам в рамках национальных сообщений или двухгодичных обновленных отчетов. При сравнении положений в 4 странах
мы пришли к выводу, что все 4 стороны составляют кадастры для парниковых газов, но только 2 составляют кадастры для загрязняющих веществ. И для загрязняющих веществ, конечно же, они разрабатываются в рамках конвенции по воздуху, и они разрабатываются ежегодно, в то время как по парниковым газам только Казахстан и Кыргызстан начинают разрабатывать ежегодно инвентаризацию парниковых газов, но Таджикистан и Узбекистан разрабатывают его в рамках других отчетов, то есть, соответственно, раз в 2 года, в 4 года и так далее. Кадастры парниковых газов, как правило, разрабатываются государственными органами, в то время как кадастры загрязняющих веществ – внешними экспертами. И кадастры парниковых газов используются в долгосрочных стратегических документах, в то время как кадастры загрязняющих веществ только в отдельных случаях. И методы для разработки инвентаризации или кадастров это международные рекомендованные методики, которые используются, и преимущественно уровень 1. То есть это означает, что самый простой уровень. В заключение я бы хотела сказать, что проанализировав ситуацию в странах Средней Азии, и учитывая опыт, который мы накопили в СИТЕПа для комплексной разработки кадастров, можно сказать, что общие существующие процессы сбора данных о деятельности в странах Средней Азии могут быть использованы для совместной разработки кадастров и по парниковым газам, и по загрязняющим веществам. Координированная разработка этих кадастров может быть наиболее простой в странах с ограниченными ресурсами для составления кадастров или с общими видами деятельности по выбросам, имеющим схожие данные и движущих факторах для обоих типов выбросов. Например, если основным источником являются крупные домашние печи, то есть такой сбор данных, он получается облегченный в этом случае. Недавние разработки руководства ЕМЭП еще лучше гармонизировали отчетность по загрязняющим веществам и парниковыми газами, и поэтому также может быть использован для разработки кадастров загрязняющих веществ или комплексных кадастрах, которые учитывают и загрязняющие вещества, и парниковых газов. И совместная разработка кадастров будет способствовать продвижению и политики и мер, которые приносят взаимные выгоды. То есть нет того, что, например, какая-то политика будет нацелена на снижение парниковых газов, что приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ, например, твердые частицы, или наоборот. При наличии существующего кадастра выбросов парниковых газов в то же время страна может относительно быстро и легко, относительно, конечно, оценить национальный выброс загрязняющих веществ. То есть Узбекистан и Таджикистан, несмотря на отсутствие кадастра по загрязняющим веществам, в связи с тем, что существует некий опыт у страны разработки кадастра по парниковым газам, он также может быть использован для разработки, то есть для разработки кадастра загрязняющих веществ, если страна сделает выбор их разрабатывать отдельно, ну, то есть либо разрабатывать координированно, что выбирают все больше и больше стран. И, соответственно, опыт совместной разработки кадастров выбросов во Франции может быть перенят и использован в странах Центральной Азии. За внимание. Я просто буду закрывать, естественно. Да-да. Да, спасибо большое за сессию. И я думаю, что с утра и до обеда мы получили очень много информации. Нам удалось охватить 3 сессии, посвященные разным темам. Сейчас небольшое объявление тем, кто вечером присоединится на ужин и еще не расписался в регистрационных листах. Пожалуйста, распишитесь для того, чтобы зафиксировать количество участников. И сейчас я приглашаю всех